것에 대해 배웠고, 이제 다이설믹이라고 해서 이거 같은 경우에는 에너지가 열적으로 이제 전달이 될 수 있는 바운더리이고요. 에디어베틱 같은 경우 이제 단열이라고 해서 이거 같은 경우에는 열이 이제 차단된 바운더리입니다. 그리고 그 외에 이제 중요한 세 가지 어떤 서머다이나믹 프로퍼티에 대해서 배웠는데 뭐 일 그리고 에너지 이제 열 이런 식으로 이제 세 가지를 배웠었고요. 그다음에 내부 에너지에 대해서도 공부를 했습니다. 내부 에너지 이제 인터널 에너지라고 부르는데 그거 같은 경우에는 그 시스템 안에 어떤 분자 수준의 에너지를 이제 나타내는 거고, 시스템이 뭐 전체적으로 움직인다 아니면은 그래피티에 의해서 이제 에너지가 포텐셜 에너지가 바뀐다 이런 건 이제 인터널 에너지에 치지 않습니다. 그래서 인터널 에너지는 정말 이제 분자 수준으로 해석하는 거라고 할 수 있고요. 그 다음에 이제 이런 그런 분자의 다양한 운동 모드, 그러니까 뭐 로테이션, 뭐 바이브레이션, 뭐 트랜스레이션 이런 걸 이제 등분배 법칙을 해서 이퀴파르티션 시어럼이라고 했잖아요. 요거를 이용해서 이걸 이제 어떤 인터널 에너지로 연결하는 그런 것에 대해서 이번 시간에 공부를 했었고, 그리고 이제 내부 에너지 변화 같은 경우에는 그 에너지 보존 법칙에 의해서 이 내부 에너지는 열 혹은 이제 워크에 의해서 변화하게 됩니다. 그래서 그런 제1법칙에 대해서 뭐 수학적인 표현을 한 게 이제 그러니까 인터널 에너지 체인지는 그 개에 영향을 미치는 열이나 어떤 일로서 변화한다라고 알고 계시면 될 것 같고요. 이제 그 사인에 대해서도 이제 고려를 해봐야 되는데, 만약 일이 이제 포지티브한 사인이다 그러면 이제 그러니까 시스템으로 에너지가 전달이 되는 건데 이제 일로서 전달이 되는 겁니다. 그래서 시스템이 에너지를 얻냐 잃냐에 따라서 이 사인 컨벡션이 바뀌기 때문에 그런 걸 이제 고려하게 되는 되고요. 그래서 만약 네거티브 같은 경우에는 이제 시스템이 이 일을 하는 겁니다. 그래서 시스템이 일을 함으로써 그 에너지를 잃게 되는 거죠. 그렇기 때문에 이제 네거티브가 되는 거고, 열 같은 경우에 이제 쉽게 생각할 수 있을 것 같아요. 뭐 이제 포지티브하면 이제 시스템에 이제 열이 이동하는 거기 때문에 그 안에 에너지가 당연히 올라가겠죠. 그렇기 때문에 포지티브고, 이제 뭐 네거티브는 그 반대라고 할 수 있겠습니다. 그래서 오늘은 이제 내부 에너지의 미소 변화에 대해서부터 이제 공부를 시작을 할 거고요. 네, 그래서 이제부터는 이제 영어로 강의하겠습니다. Let's move on a proper method of calculation of infinitesimal change of states, such as temperature, pressure, or the internal energy. So if the work done on the system is dW and the energy supplied to as a heat is dQ, and therefore by mathematical form or the law of conservation of energy, du is equal to dq plus dw. A good starting point for understanding these infinitesimal changes is expansion work, which is the work arising from a change in volume, such as expansion or the compression, so motion against or along the forces. So let's see the expansion work and their special conditions. So let me write the word. So if there is a system looks like this, which is a piston. The work is required to move this object. This is the area of the object to easy against the external force. So as you know that the work is you can calculate like this by the definition of work is force multiplied the distance.
And the negative sign of this equation implies that the internal energy of the system does the work when it moves an object against the opposing force F here. And actually, this is a external pressure, and then A. If there is external pressure outside, then the force can be expressed like the Px at A, and also there is a pressure inside, which is from some kind of matter. So finally, this dW becomes Px A dg, something like that. And as you can see, the A and dg is the volume of this change of this object. So this is become like a Pex dv. dv is the positive, so this expansion work dw is negative, meaning that the internal energy is transferred to the surrounding by this work. So the integration, so the total work is the integration of dw from initial volume to the final volume, like here. We can something like this. Then we can calculate the total work from this equation. And let's see some example condition. So it's like, for example, the first one is a free expansion. This free expansion means the expansion against the zero opposing force, meaning that like the gas expands into the vacuum. So in the vacuum, there is no external force or the external pressure, so F becomes 0, and then also Px is 0, so we can say that the work will be at 0. This is one condition of expansion work, and the other condition is if the external pressure is constant, like Pex is fixed throughout this expansion, we can Pex equals P, then we can take this P out of the integral. So then the total W work becomes by mathematics, we can write this expression as the difference between the final volume and the internal volume, and finally this becomes like Px delta V. And in the PV diagram, we can express this condition or the situation, like if there is a volume, there is a P, volume and the final volume. Throughout this change, the P is constant specific value, and it's like here. So initial state moves to the final state like this, and in this area, this is the magnitude of the work. Corresponds to the Px that way. So it's just the mathematics. And the other things, yeah. And let's discuss the new concept, which is the reversible change. So this is a change that can be reversed by an infinitesimal modification of a variable. For example, in thermal equilibrium, if there is A, and let's say this is B, and this A and B matter is divided by this diathermic boundary.
So in the summer equilibrium, if the temperature of A is raised infinitesimally dt, a small quantity of energy flows from A to B because to match the summer equilibrium. Then the temperature A is lowered infinitesimally again, and the small quantity of energy flows into the small quantity of energy flows from B and to A for the summer equilibrium. So the direction of flow changes as a result of infinitesimal change in variable, and in this case, the process we can say that the process is reversible. And also this applies to the mechanical equilibrium as well. As you know, this equilibrium state is not static, but the dynamic condition where the infinitesimal change is in variable in opposite direction, resulting the opposite change in its state. So let's think of the mechanical equilibrium. So if there is a simple system which is always a piston, so let's think of this piston again, and there is a external pressure and there is a pressure inside. So this piston is equilibrium. So the external pressure is the same as the gas pressure P always for the reversible expansion. And this is a reversible. Then from here, from here, we can write the integral like this, and then as you can see, the px is equal to the p, so we can write the equation like p. But here we can't take p out of this integral because p is a change infinitesimally according to the PEX. So this is a reversible expansion. Here. So this is not the constant condition. Be careful. And like okay, so the another condition is isomer reversible expansion for a perfect gas. From here, in this case, isomer, which means that T is constant. Reversible expansion. And there is another condition that we will assume that this mirror inside the piston is a perfect gas. Let me remind that perfect gas law is PV is nRT. So this P will be is equal to the nRT over V. So as you can see there, we can write the work. PEF is equal to the P in a reversible expansion, and P is nRT over V for a perfect gas. So we can write this like this. And by that, so nRT is constant because N does not change because there is no chemical or physical reaction, and R is the gas constant, which is also constant, and we already assumed that this is an isomer system, so temperature is constant, so we can take out this nRT from this integral. Finally, just mathematics, I think you already learned from the calculus, so let me write this one. So this is a work done by the perfect gas in the condition of isomer reversible expansion. So
So in this case, as you can see that this is expansion work, so that the volume is increasing. So the final volume is larger than the initial volume. This is then this becomes a positive. Sorry, I forgot the sign here. So there, I forgot this minus sign. So it should be here minus. Okay, let me start again. So final volume is larger than the initial volume, then this term becomes the sorry, not this. So this term becomes a positive, but actually there is a negative sign, meaning that the work for the perfect gas is negative. This means that the energy is lost from the system as the work. And if you see this plot like here, this plot, the work is equal to the area under the isotherm of P is equal to nRT over V. So as you can see that another picture of this plot is that like work is done, more work is done in than in the constant pressure case. So this is a constant pressure case, but actually the perfect gas and the reversible expansion can work more than this constant pressure condition. This is because the matching the external pressure with system pressure in every stage of the processes, like infinitely small steps, ensure none of the pushing power is wasted. So this this conclusion is quite general. So maximum work of any kind is obtained when the process occurs reversely. Let me explain more about these differences. So if both the reversible and the reversible system have initial pressure of P1, but in the case of a reversible expansion, the gas expands against the constant external pressure P2 here. That is significantly lower than the initial pressure P1. So this sudden change here, sudden expansion results a rapid drop of pressure, meaning that the gas loses its pushing power and less work is done compared to this reversible case. So in this reversible case, which is especially isomer reversible expansion, the system expands in infinitely small steps like here, maintaining equilibrium with the surrounding. So this means the external pressure is always just slightly less than the internal pressure of the gas. This allows for maximum work to be done by the gas. So this is a difference between the constant pressure change or a reversible isomer change. 출석 잠깐만 두고 할게요. 박세희, 김재혁, 이동준, 김영우,
Let's move on a different subject, which is the heat transactions. So, here. In general, the change in internal energy of system is du plus du is equal to dq plus the dw expansion and the dE. So W expansion we just learned it is the expansion work, and WE is the work in addition, such as electrical work of driving a current of electrons through a circuit, something like that. So in the case of that system which kept at the constant volume has no expansion work and no additional work. So like in the case there is no expansion work and there is no additional work, then du becomes dq. So the internal energy is changed by only the heat transferred as the energy. So and this becomes like this is for the infinitesimal changes, and for measurable changes, delta U is equal to the QD. But here du becomes a delta U, but dq does not become a delta Q because the Q is not the state function. So you remember the state function, which is a property with a value that depends only on the current state of the system and is independent of how the state has been prepared. So it's independent of the past, like internal energy, but Q is very dependent on the past, like how the heat transferred to the system or released from the system. So if delta U is positive, the energy is supplied to the constant volume as a heat, and if this delta U QV is negative, the energy is obtained from the constant volume system heat. So therefore, by measuring the energy supply or removed to or from a constant volume system, we can measure the internal energy changes. For this, we will use a calorimetry. So this calorimetry is based on what we just learned. It is a study of the transfer of energy as a heat during a physical or the chemical process. So this is an adiabatic calorimeter, which is a calorimeter where there is no net loss of heat from the system to the surrounding by using this double water bath. So the system has no loss or gain of its heat. So when the reaction occurs and when the reaction absorbs or releases as heat, the change in temperature is proportional to the energy, like Q, which is the C multiplied the delta T, where the C is a calorimeter constant. And this calorimeter constant can be measured in by electrical heating experiment. So in conclusion, by measuring the temperature change from these chemical reactions inside this calorimeter system, we can know the total heat, and then finally we can calculate the internal change of this special chemical reaction or the special matter. So if we draw the plot for the internal energy changes against the temperature at the constant volume, then the curve is obtained like this. So as the temperature rises, you can see that the internal energy increases. This is because the state of the higher energy becomes more highly populated in the perspective of the molecules, or as we drive, the internal energy is related to the kinetic energy of molecules. So the increase in temperature means that the molecule can move faster, causing the internal energy to increase. So
think about this internal energy is related to the molecular itself. So here in this plot, the slope of the curve is defined as the heat capacity, which is the ratio of heat supply to the resulting temperature rise. So as you can see, the heat capacity at constant volume is del U over del T at the constant volume. And let's see some other definitions, like a constant volume molar heat capacity. It is the heat capacity divided by mole, CV over N, and the constant volume specific heat capacity, which is the heat capacity divided by the mass, so CV over N. And from this definition of constant volume heat capacity, we can write this equation with du is equal to the CV dt. And let's think about like a CV is constant over the range of temperature, then we can integrate for a measurable change. This equation becomes delta U is equal to the heat at the constant, is equal to the CV delta T at the constant volume. Finally, delta U is equal to the heat at the constant volume when there is no work. So when the energy is transferred as a heat to the sample under the constant volume, the temperature rises, and this equation implies a larger heat capacity makes a small increase in the temperature. I think you already know about this capacity, the difference between the large one and the small one. And so let's move on. Another important thermodynamic property, which is the enthalpy. So enthalpy is the key to many thermodynamic discussions about processes such as physical transformation and the chemical reactions taking place under condition of the constant pressure. So in this case, we are going to consider constant pressure a lot. So let's see this system. When the system is free to change its volume, like this figure, it is able to expand or contract under the constant pressure. Then the change of internal energy is not equal to the heat applied. Like as we said that like internal energy is equal to the QV if there is no work at the constant volume. But actually at the constant pressure, the heat is not equal to the internal energy. So under this condition, some of energy is returned to the surrounding as expansion work. So del du is less than dq, since dw is negative. So the energy supplied as heat under the constant pressure is the same as the new thermodynamic property, the enthalpy H. Now this enthalpy is defined as H is equal to the U plus dV. So this enthalpy property includes the internal energy and as well as this expansion work. So it's slightly different from internal energy. So let me show how it is different and how we can drive this enthalpy from internal energy.
work first. So as we saw, enthalpy is defined by U plus the expansion work, and the constant pressure is becomes so this is the infinitesimal small changes, but for a measurable changes, delta H becomes 50. So as you can see, the H is also a state function, so we can change this E to delta. But Q, as I mentioned, is that it is not the state function. It depends on the path, so we can't write like a delta Q. So let's drive the relation between this enthalpy change and heat transfer at the constant pressure. Constant pressure. So let's write the enthalpy and the small change of enthalpy. Then from the definition, so all the variable will have these infinitesimal changes like excitation. And let's write this one like 잘못 썼네. 죄송합니다. 네? 제대로 잘 썼네. 계속 하면은 여기 from the definition of the enthalpy, this one becomes enthalpy H, then this is cancelled, and finally the last term but the final term, this is just multiply the small changes, so we can neglect this term. And finally, the delta H becomes dH becomes du plus dV and Vp. So as you remember that from the energy conservation law, du is equal to the dH plus W. And we can substitute replace du with this one. dH becomes dq plus dw, dv, finally here. And let's consider this system only has the expansion work. Then we just learn about this expansion work. It becomes Px dv, and in mechanical equilibrium or the reversible change, Px like an external pressure becomes Pdv. So finally, du is minus Pdv, and then here we can cancel this one like this, and
here, we already defined that this system is a constant pressure, so there is no change of pressure, so this becomes zero as well. So finally, we can write the H is dq at the constant pressure, and then if we integrate this one, finally this becomes from that equations. Yeah, so this is about like a relation between the enthalpy change and the heat at the constant pressure. This is about this concept. Let me move on other slides. Then, what is the main difference between the internal energy changes and the enthalpy changes? Both actually represent the energy changes, but in the different conditions. For example, let's think of the chemical reaction of solid react with water. So solid react with water, and the outcome is a sodium hydroxide and the hydrogen gas. And this is a exothermic reaction. So heat released from the reaction as 367.5 kilojoule at the constant pressure 1 atm. Then, as we just learned, like this heat is equal to the enthalpy change. And let's calculate the change of internal energy. So in the case of internal energy, we should consider the involving of this gas. So as we derive, like here, delta U is delta H minus P delta V, but here actually volume changes because of this hydrogen gas generation. So this hydrogen gas generation at 1 atm is 24.5 liter. So the P delta V is 2.5 kilojoule. So the internal energy changes is 370 kilojoule. So these differences is because the internal energy is used to the gas expansion work, like hydrogen pushes the air back, so less heat is involved than this enthalpy. So this therefore the chemical reaction involving the gas, such as the generation or consumption, makes the difference between the internal energy and the enthalpy. So let's see the case involving gas or liquid and solid. So for the gas like we saw in the previous slides, like P delta V is 2.5 kilojoule, which is a little bit small, but actually not a negligible quantity in the actual work. So if this reaction and some reactions involve the condensed phase, like liquid and solid, the volume change is very small, such as 0.1 liter or more, which is very small compared to, if you think about this hydrogen gas, 1 mole of hydrogen gas makes a 24.5 liter. So the work becomes only the 10 joule, which is almost more than 10 times lower than the expansion work from the gas. So this can be neglected. So the gas generation or consumption makes the internal energy and the enthalpy different. In other words, changing in enthalpy and the internal energy in reaction, not involving gases, or in the case where we no more gas changes, are the same for the practical purpose. And let's talk about the enthalpy of a perfect gas. This enthalpy of the
perfect gas is related to this internal energy, and then PV from the definition. So as you remember the perfect gas law, PV is equal to energy. So the enthalpy becomes the U plus the internal energy plus the energy here by definition and the perfect gas law. And under the isomer condition, enthalpy changes is internal energy changes plus the delta nRT, where delta n is the change in the amount of gas molecule in the reaction, whether this gas expands or compression or the gas generation or the consumption. Then how to measure the enthalpy change, like the internal energy change, you can measure the calorie mirror. By the calorie mirror, it is almost same for this enthalpy change as well. So enthalpy change can be measured with the calorie mirror by monitoring the temperature change at the constant pressure. So this equipment is at the constant pressure. This isobaric calorimeter is open to the atmosphere. So the pressure is constant but at the 1 atm. So the temperature change from some reaction inside the reservoir will give us heat change or heat change. Then we can calculate this enthalpy change as well from this heat. Like the internal energy, the enthalpy of a substance increases as its temperature raises, like this. The reason is the same as for the internal energy. Like molecules are excited to the state of higher energy, so their total energy increases. Here, which is almost same as internal energy, the slope of this plot of enthalpy against the temperature at constant pressure is a heat capacity at the constant pressure here. And the molar heat capacity at the is like here, Cp over N. So this is similar to the heat capacity at constant volume, except this heat capacity at constant pressure is related to the enthalpy. So here it's like a dH, it becomes this one, dH, like a for infinitesimal chain, dH is equal to the Cp dt, and the for a measurable change, this equation becomes the delta H is equal to the Cp delta T. Finally, this heat to supplied or released from the system is equal to the enthalpy change, and this enthalpy change is equal to this capacity multiplied the temperature change. Actually, this if you see the plot, the slope of this curve changes from temperature. So this means that actually this heat capacity depends on the temperature. But usually the change of this Cp can be ignored. The temperature range is very small, or by just the assumption. But if you want to take variation into account, the empirical expression is like this one. But usually we are going to assume that the Cp is the same for the whole temperature. Yeah, so let's see the relation between capacities of perfect gas. So there is a change between this Cp and Cv. So this is for the perfect gas only. As we learn, the heat at the constant pressure is pH, and then we can write this Cp dt, and then
heat at the constant volume becomes du, internal energy changes, and it is also expressed with the capacity at constant volume and the dT. And let's consider if these both two heats are the same, so dQp is equal to the dQv, and we can write the and if you think about if there is a same heat applied to the system, but actually less temperature rise in the case of constant pressure. So it means that at the same heat, but actually Tp is less than Tv. This is because most system expands when the heated at the constant pressure. So the system works to the surrounding, and less energy is used to increase the system temperature. So we already assumed that Q is the same, but there is a difference temperature. There is a difference in the temperature, and from this equation, so then Cp is larger than Cv. Because if you think about the heat capacity, if the heat capacity is larger, then the temperature change is small. So we can write this one. So the difference between Cp and Cv is always positive. And there is a simple relation between Cp and Cv of a perfect gas. So by the definition, enthalpy is and by the perfect gas law, U becomes enthalpy. And for the infinitesimal change, du becomes du, and r becomes t. And this is we can express the dh and du with this capacity thing. So if we divide if we cancel this small change of temperature, then Cp minus Cv becomes Mr, which is around 8 joule per Kelvin per mole, but this is for the molar heat capacity changes. So when we divide it by the M, it looks like small, but actually this value is highly significant and must be taken into account. But for the condensed phase, like solid or the liquid, the difference can be ignored as the two heat capacity of this liquid or solid is very small. So this is for only the gas. This is the supplementary explanation of previous slide, so you can read it and understand it. So
let's skip the slide. Here we're gonna move on a different subject, which is the thermochemistry. So thermochemistry is one of the principal applications of thermodynamics in chemistry. So this is the study of energy transferred as heat during the chemical reactions and the other. So this is the study of heat transferred at the certain condition, like the constant volume or the constant pressure, and estimate the state function, like internal energy or the enthalpy from this certain condition. So we're gonna study of the measurement of heat transferred by using the calorimeter to estimate the internal energy change or the enthalpy changes, like here. And as I already mentioned, that the exothermic process is the process release heat from a system to the surrounding. In this case, the enthalpy change is negative, but in contrast, for endothermic process, delta enthalpy becomes the positive here. Yes, so another important thing is about the thermochemistry. We're gonna use this standard enthalpy change a lot. This is changes in enthalpy, because these changes in enthalpy are normally reported for the processes taking place under the set of standard conditions. So this standard enthalpy change is a change in enthalpy for the process where the initial and the final substance are in their standard state. So this standard state is its pure form at the specified temperature and the 1 bar. For example, the standard state of liquid ethanol at room temperature is a pure liquid ethanol at 1 bar, and the standard state of solid ion at 500 Kelvin is a pure ion at 1 bar. There is an example for the enthalpy change, which is the standard enthalpy change of vaporization, which is the enthalpy change per mole when a pure liquid at 1 bar vaporized to the gas at 1 bar. For example, here pure liquid water is vaporized to a gas at 1 bar, then the enthalpy change is 40.66 kilojoule per mole. So we can report these enthalpy changes in their standard state with this value. 일단 강의는 여기까지 하고요. 한국어로 정리를 좀 이제 처음에 인피니타스멀 체인지라고 해서 미소 변화에 대해서 공부를 했는데요. 미소 변화 같은 경우에는 이 체인지를 굉장히 아주 작은 스텝으로 나눔으로써 이제 그게 상태마다 이제 레프로스피디안이 이제 작은 상태의 변화를 나타낼 수 있어서 다양한 어플리케이션에서 쓸 수 있기 때문에 중요하다고 할 수 있는데요. 미소 변화 같은 경우는 아마 calculus에서 들었던 생각이 들고요. 그래서 이때의 내부 에너지 미소 변화는 U는 Q 플러스 W니까 그 미소 변화의 DU GQ 플러스 W라고 할 수 있고, 그리고 이제 이 GW에 대해서 공부를 한다면은 이제 가장
구할 수 있게 되는 겁니다. 그래서 뭐 예를 들어서 이제 어떠한 오브젝트에 뭐 힘이 가해졌을 때 그것을 이동시키기 위해서 이제 에너지를 구할 수 있게 되죠. 그렇게 되면은 이거 같은 경우는 이제 마이너스 사인이 붙게 되는데 이거 왜냐하면 이제 이 오브젝트를 이동시키면서 그 에너지가 감소하기 때문입니다. 일로서 감소하는 거예요. 이 이제 길이라는 게 더 캐파시티, 에너지라는 게 이제 더 캐파시티 워크잖아요. 그래서 이제 시스템이 일을 함으로써 그 안에 있는 인터널 에너지가 감소된다고 할 수 있고요. 이 익스펜션 워크의 뭐 다양한 컨디션에 대해서 우리가 가정을 해봤을 때 예를 들어서 이제 엑스터널 프레셔가 어떤 일정한 힘일 때 이 워크 같은 경우에는 이런 식으로 그냥 간단하게 엑스터널 프레셔를 이제 볼륨 체인지에 곱하게 되면 이제 일을 구할 수 있게 되고 이거 같은 경우에는 뭐 아까 그려드렸던 플랫에 보시면 이제 그 면적이랑 이제 같게 됩니다. 그리고 이제 그냥 수학적으로 되고요. 그리고 예를 들어 이제 자유팽창이라고 해서 프리 익스펜션이라고 해서 이제 만약 가스가 백큐 상태에서 이렇게 이제 볼륨이 바뀔 때는 이때 이제 진공이기 때문에 외부 압력이 없기 때문에 결국 워크가 0이 되게 되는 거고요. 그리고 이제 또 중요한 게 리버서블 체인지라고 해서 변수가 이제 가역적으로 변화하는 거에 대해서 공부를 하게 되는데요. 이거 같은 경우에는 뭐 이퀄리브리엄 상태에서의 변화라고 보시면 되겠습니다. 그래서 메카니컬 이퀄리브리엄이나 이제 피스톤을 생각하게 되면은 만약에 이제 외부 압력이 약간 증가하면 기체의 부피가 아주 약간 감소하겠죠. 그럼 이제 외부 압력과 기체 압력을 맞추기 위해서 그러니까 이제 메카니컬 이퀄리브리엄을 맞추기 위해서 이제 외부 압력이 그렇게 되면 이제 기체 부피 그러니까 그렇게 되면 이제 그 기체의 압력이 다시 이제 외부 압력과 같아지게 되는 거죠. 부피가 감소했으니까 결국 이걸 이제 무한히 반복하면서 이제 진행하는 게 P를 계속 낮추는 그러니까 프레셔를 계속 낮추는 게 이제 가역 변화라고 하게 되고요. 그리고 이거 같은 경우에는 언제나 이제 아주 조금씩 반응이 일어나기 때문에 엑스터널 프레셔와 이제 P가 같은 상태입니다. 그렇다고 이제 뭐 컨스탄트인 것은 아니고 계속 P가 변하고 있는 와중에 이걸 이제 이퀄리브리엄을 계속 맞춰가는 상태라고 생각하시면 되고 그래서 만약 우리가 뭐 아이소서멀 익스펜션을 구하는데 만약 이제 퍼펙트 가스 그러니까 완전 기체일 때 구하게 되면은 이제 P는 nRT를 이제 nRT over V잖아요. 그래서 이걸 그냥 수학적으로 계산하면 이제 이런 식의 워크를 구할 수 있게 됩니다. 그리고 나서 이제 그 얘기했던 게 이 가역적인 리버서블 워크 같은 경우에는 비가역적인 일부가 이제 더 크게 되는데 이거 같은 경우에는 뭐 수학적으로 뭐 계산을 해서 아니면 이제 플롯을 그려봤을 때 어떤 그 PV 그래프를 그려봤을 때 그 면적이 좀 가역적인 상태일 때가 훨씬 더 크게 됩니다. 이걸 이제 좀 더 설명을 해보자면은 말씀드렸다시피 이제 비가역적인 일에서 프레셔를 갑자기 늘리게 되면 갑자기 이제 익스터널 프레셔가 적어지게 되면은 그걸 맞추는 과정이 이제 갑작스럽게 일어나기 때문에 이 에너지가 이제 다른 형태로 워크로 나가는 게 아니라 이제 다른 형태로 없어지게 됩니다. 그렇게 되면 이제 그 가스의 어떤 피스톤을 밀어내는 힘이나 압력 같은 게 없어지게 되겠죠. 근데 이제 리버서블 체인지 같은 경우에는 아주 작은 상태로 일어나기 때문에 이 에너지 자체가 없어지지 않고 이게 보존된 상태로 이루어지게 됩니다. 그렇기 때문에 이제 가역적인 일이 비가역적인 일보다 언제나 크다라고 말을 할 수가 있는 겁니다. 그리고 이제 이거 같은 경우에도 이제 dq 플러스 dw라고 하는데 그 dw를 뭐 예를 들어 평창일이랑 뭐 다른 추가일로 나누면은 dq 플러스 w expansion work 플러스 dw addition라고 할 수 있게 되는데요. 이때 만약 이제 콘스턴트 볼륨이거나 아니면 어떤 다른 엑스터널
에디셔널 일이 없게 되면은 이 에너지 변화가 결국 인터널 에너지 변화는 킷에만 영향을 받게 되겠죠. 그래서 이제 DU는 DQ가 되게 되는 거고, 이건 이제 infinite decimal change니까 이걸 좀 더 우리가 측정할 수 있는 크기로 늘리게 되면 델타 U는 이제 QV가 되는 거고, 이게 U가, 그러니까 인터널 에너지 같은 경우에는 스테이트 펑션이니까 델타 U라고 적을 수 있지만, 킷 같은 경우에는 스테이트 펑션이 아니기 때문에 그냥 Q라고 적습니다. 그래서 뭐 칼로리미터 같은 경우에 이제 이런 어떤 이퀴먼트가 있게 되는데 그 안에서 뭐 물리적인 화학적인 반응이 일어나면은 이 열이 발생하게 되고, 이 열은 다시 인터널 에너지를 그러니까 바뀌는데 쓰이게 되잖아요. 그래서 그때의 시스템의 템퍼러처를 이제 측정하게 되면은 결국 이제 거꾸로 보면서 이 어떤 반응의 인터널 에너지를 구할 수 있게 되는 겁니다. 그래서 그 실험적인 방법을 보는 거고요. 그 외에 이제 부피 열용량이라고 해갖고 이 캐파시티 콘스턴트 볼륨 같은 경우에는 이 인터널 에너지 체인지, 그러니까 인터널 에너지 체인지를 템퍼러처 체인지로 나눠봤을 때 이것을 이제 열용량이라고 부르는 거고요. 이런 거 같은 경우는 아까 말씀드렸던 수학적인 방법에 의해서 이 measurable change의 value는 QV와 같게 되고, 이건 또한 이제 capacity와 그 temperature difference를 같다라고 이제 알고 계시면 되고, 그 다음에 이제 엔탈피라는 새로운 개념이 있는데요. 만약에 이제 볼륨이 픽스되지 않고 프레셔만 이제 컨스턴트 할 때, 그때 이제 어떤 시스템에 열을 넣어주게 되면은 이 시스템이 그 expansion work를 하면서 이제 일을 하게 되잖아요. 그렇기 때문에 이 인터널 에너지로는 이 상태를 이제 완벽하게 표현을 할 수가 있습니다. 그래서 그런 것을 그러니까 expansion work를 고려를 해주기 위해서 이제 엔탈피를 도입을 한 거고요. 그래서 엔탈피 같은 경우에는 데피니션에 따르면은 이제 내부 에너지에다가 어떤 expansion work를 고려한 PV까지 들어가게 되는 겁니다. 근데 이제 만약 일정한 압력 하에서는 H는 DQ가 되게 되고, 결국 이것도 이제 델타 H는 어떤 킷에서만 그러니까 이거 같은 경우는 콘스턴트 프레셔일 때 말이죠. 그래서 요거 방금 칠판에 쓴 걸로 이제 구했었습니다. 이거 같은 경우에도 뭐 칼로리미터로 이용해서 뭐 구할 수가 있습니다. 근데 이게 아까는 이제 인터널 에너지를 구할 때 쓰는 칼로리미터는 볼륨이 바뀌지 않는 거고, 이거 같은 경우에는 이제 볼륨은 바뀌는 대신에 이제 프레셔가 똑같은 겁니다. 그래서 그 프레셔가 그 이제 그냥 그러니까 어트모스피어에 노출되어 있어서 이제 1atm으로 언제나 이렇게 프레셔가 있는 상태의 칼로리미터겠죠. 그래서 이제 뭐 케미컬 리액션이 일어나면은 그 템퍼러처가 달라지게 되고, 뭐 템퍼러처를 읽어서 결국 또 엔탈피 체인지를 구할 수 있게 되는 그런 시스템이라고 보시면 되고요. 뭐 이제 델타 H나 델타 U의 차이에 대해서 보면 사실 고체나 액체에서는 거의 변화가 없습니다. 왜냐하면 이제 볼륨이 이제 거의 변하지 않기 때문이죠. 근데 이제 가스 같은 경우에서는 1몰이라도 이제 거의 한 22리터라고 이제 굉장히 크잖아요. 솔리드나 액체에 비해서. 그렇기 때문에 이제 가스가 뭐 생성되거나 없어지는 반응에서는 이 엔탈피와 인터널 에너지 차이가 크게 됩니다. 그래서 뭐 반응에 기체가 관여할 경우는 이론을 이용해서 두 개의 차이를 이제 확인할 수가 있고요. 그 다음에 이제 힙 캐파시티 콘스턴트 프레셔 같은 경우에는 이제 프레셔가 일정할 때의 열 용량인데, 우리가 아까 봤듯이 이제 일정한 콘스턴트 프레셔에서 이제 엔탈피를 보유하게 되고, 이것을 이제 템퍼러처에 관해서 이제 체인지를 보게 되고 이제 열 용량을 구할 수 있게 됩니다. 그리고 또 아까 인터널 에너지랑 이제 흡사했는데 그냥 이제 컨디션만 다른 상태이고요. 사실 이제 열 용량과 키 캐파시티 같은 경우에는 온도에 따라서 이제 바뀌기도 하지만 이제
저희가 또 쉽게 하기 위해서 보통은 변화를 무시하기도 하고요. 아니면은 뭐 이제 정말 정확한 게 필요하다라고 하면은 이런 식으로 CP를 이용해서 구할 수도 있습니다. 그리고 이제 완전 기체 perfect guess인 경우에는 저 CP랑 CV 차이가 NR이고 예를 들어 molar capacity의 차이는 8줄 per Kelvin per mole 정도이다라고 알려주시면 될 것 같고요. 그 다음에 이제 thermochemistry 앞쪽을 조금 했었는데 이제 thermochemistry 같은 경우에는 이 연력학이랑 이제 화학 반응에 대한 어떤 연결을 어떻게 할 것이냐라는 이제 과목이라고 보시면 될 것 같고요. 그래서 여기 같은 경우에는 화학 반응을 뭐 정량적으로 평가하기 위해서 델타 U나 이제 델타 H를 어떻게 표현할지에 대해서 이제 공부를 하는 공부를 하는 학문이라고 보면 되겠습니다. 그래서 뭐 제가 말씀드렸다시피 이제 표준 엔탈피 변화라고 해서 이거는 이제 리액턴트 그러니까 처음 물질이랑 프로덕트 최종 물질이 표준 상태에 있는 과정에서 이제 엔탈피가 변화할 때의 텀을 그러니까 그것에 대한 이름을 이제 표준 엔탈피 변화라고 하게 되는 거고요. 이제 표준 상태에서는 원바 압력에서 이제 순수한 상태라고 정의를 하게 됩니다. 아까 말씀드렸다시피 뭐 에탄올이 룸 템퍼처에서 원바이면은 이제 순수한 상태면은 우리가 쉽게 생각할 수 있듯이 이제 리퀴드 상태이겠죠. 그런 식으로 이제 표준 상태를 정의하고 그것에 대한 어떤 리액션이 발생했을 때 엔탈피 변화를 표준 엔탈피 변화라고 합니다. 그래서 이제 오늘 아마 강의는 여기까지 한 것 같고요. 다음에는 이제 다양한 엔탈피에 대해서 구하고 또 뭐 어떤 케미컬 리액션에서 일어날 때 어떻게 엔탈피 변화를 계산하는가에 대해서 공부를 하겠습니다.